Mais permettez-moi de vous dire que depuis quelques mois, nous avons vu comment, avec une diplomatie extraordinaire, Madame Rajavi a réussi à obtenir chaque étape d'un gouvernement de M. Maliki qui est loin d'être un gouvernement positif, qui était peut-être parmi les plus négatifs qu'on ait pu trouver. Elle a réussi à obtenir d'abord la prolongation du délai. Non pas l'enthousiasme américain, mais un support américain pour cette demande. Et aujourd'hui, nous sommes en train de combattre à ses côtés pour qu'elle obtienne des conditions dignes et correctes à l'intérieur de ce camp où on a donné la disponibilité pour les personnes qui quittaient Ashraf. Et je dois dire que cette force de diplomatie est extraordinaire. We also must be aware as Americans that the United States has a responsibility to honor our commitments. And when it comes to Camp Ashraf, the United States took a solemn pledge and in fact signed an agreement with every single resident of Camp Ashraf to protect their very lives and to honor that agreement. Unfortunately, once the United States withdrew, that agreement has not been honored. And as we have heard today, there have been twice attacks by the Iraqi government on the people of Camp Ashraf. And in those attacks, there have been lives that have been lost. Many of those lives, the lives of women. The most recent of which occurred in April of 2011, when more 36 people died and many hundreds of others were in fact injured. Now we see within that camp are now being transferred to Camp Liberty. But Liberty, as we have heard today over and over again, has no meaning in Camp Liberty because the people who are imprisoned there have no liberty at all. Their liberties, in the most basic ways, are being denied, not just the freedom of movement, but basic dignity and basic humanitarian treatment is also denied them. The only real liberty will come to the people of Camp Liberty when they have the freedom to live where they choose. وإنني أنقم إليكم بالغ ألمي وتأثيري لبيان السيدة المناضلة مريم رجوي والتي تطلب فيه أن تستقبل حركة المقاومة أشرف في الصحراء الأردنية. آلمني ذلك لأنه غاب عن بال سيدة الشرق بأن 5 مليون أردني وأردنية يفتحون بيوتهم وقلوبهم لاستقبالكم. Je ne vais pas rappeler, nous avons besoin de soutenir ces femmes d'Ashraf et de liberté qui luttent et qui sont aux avant-postes. Nous demandons donc à l'ONU, aux Nations Unies, à l'Union européenne, à la France de soutenir ce combat. Tôt ou tard, les dictatures tombent ou tomberont. Nous sommes tous des Ashrafiennes. Je vous remercie. Today, the struggle of Iranian women is alive in Ashraf city. 1,000 brave women in Ashraf are a source of hope and motivation for millions in Iran. This is why the mullahs focus their most pressures to destroy Ashraf. The women in Ashraf, who are members of the PMOI, have a very progressive interpretation of Islam and are the antithesis of Islamic fundamentalist rulers in Iran. We are very concerned about the treatment of the female residents by the Iraqi forces during their transfer to the Camp Liberty, and that their minimum assurances had not secured.
It is time for Mr. Kobler to do his duty and secure these minimum assurance for the residents. There should be no cover for Iraqi authorities' suppressive measures. Mr. Kobler should inform the world about the deplorable behavior of the Iraqi government. It is now time to protect the defenseless residents instead of implementing Iraqi's demands. I want to say to the women in Ashraf and the Liberty that I and a growing group of my colleagues in the European Parliament wholeheartedly support their struggle. I strongly believe Mrs. Rajavi to become an icon for the Iranian women. Now, where we are, obviously an extraordinary moment in the Middle East, and frankly, Arab Spring won't last unless there's Persian Spring, because the mullahs will spread their money around, and they'll do to the rest of the region what they have so successfully done for so long now to Iraq and to Lebanon. And so I worry not only for the security stability of the region, but for the possibility of some stability for Arab Spring if Persian Spring does not succeed. So I don't think we should suppose that any of the recent achievements are stable so long as the mad mullahs remain in power. Finally, let me just say about humane treatment. I did spend my 8 years of penury on the UN Human Rights Committee in Geneva and New York. And we looked at both the customary law of human rights, the Covenant on Civil and Political Rights, principles of internally displaced persons, the IDP guidelines that my Swiss colleague Walter Kalin so brilliantly championed. And we also looked at the law of armed conflict from time to time. And by every one of those sets of standards, humane treatment is non-negotiable. If Camp Liberty becomes the opposite, if it becomes a camp of punishment, then it will indeed reflect very badly on our capacity to conform to the human rights principles that we preach to everyone else. Und wir sind hier, weil die Frauen und Männer in Ashraf leiden. Und im Augenblick wieder besonders leiden, weil die Verlagerung von Ashraf zu Camp Liberty sie in all die existenziellen Ängste erneut versetzt, die sie kennen, die sie durchlebt, durchlitten haben. Un pays, l'Irak, qui aujourd'hui n'est pas un partenaire confiable, même en ce qui concerne la situation de Camp Ashraf. Et ça donne encore plus d'importance à la décision de Mme Rajavi d'accepter de transférer une première et puis une deuxième partie des résidents de Camp Ashraf à Camp Liberty. Mais cette décision nous donne encore plus de responsabilités à nous toutes et à nous tous pour soutenir sa position et sa politique. Une politique que je veux dire a le soutien de la majorité du Parlement italien, un Parlement qui condamne aussi la violence des forces armées irakiennes contre les résidents de Camp Ashraf, surtout en ce qui concerne les femmes, en particulier par rapport aux violences qui ont été commises au cours du transfert de ces femmes de Camp Ashraf à Camp Liberty, qui est plus qu'un camp, un vrai lager. It is on the shoulders of women that history is made, but it's rarely told. Today, there are 1,000 brave women at Ashraf and Liberty that history is being created right now. A woman alone standing is like a small stick. She can break and just be discarded. But if you hold in your hand several sticks together, suddenly they become unbreakable. That is like the force of the women at Ashraf. Let us work together to make sure that the sacrifice of those that are at Ashraf and Liberty are not in vain. I physically stand here in Paris today, but really I stand with all of you women at Ashraf. Qui regardons l'actualité internationale et qui nous sentons intéressés par l'actualité internationale, nous sentons évidemment que dans le camp d'Ashraf,
s'est vécu depuis bien avant le printemps arabe. Le printemps arabe. En fait, le camp d'Ashraf était l'annonce depuis bien longtemps de ce printemps arabe que nous regardons avec espoir et aussi avec inquiétude. Et c'est parce que nous sommes conscients de sa fragilité que nous sommes aussi conscientes de l'importance de défendre le destin de ces femmes du camp d'Ashraf. Ashraf, dont on a beaucoup parlé cet après-midi, mais qui est le thème de cette journée, le rôle des femmes à Ashraf constitue un modèle pour les femmes et la jeunesse de votre pays. Nous, les élus du peuple français, soutenons la lutte des femmes iraniennes en général et les femmes à Ashraf et à Liberty en particulier contre la dictature religieuse au pouvoir en Iran.